Good evening, ladies and gentlemen, and welcome back. This is Sound Candy Talk, the home of everyone and the home of every person who is joining us and watches us too. So, one, please welcome you all. Feel free and feel part and parcel of this. For tonight, we are having a great time together, and tonight we are having our show. After a few changes, the political open forum show. So I want to welcome you all. Feel free, feel part and parcel of this so that we can have the conversation together and we can continue having the discussion together. So once again, I want to welcome you humbly and I want to welcome you all. Feel free and feel part and parcel of this as even we're having the conversation tonight. So that tell me where you're getting me, and it will be good so that we can still have the talk together. Tonight I'll be your host Shadizo, and also I'll be joining up with other panelists who will be joining me from the other parts of the nation and also other part of the world to having the analysis of the day. And the analysis of the day, the point goes directly to the part where the president said that he is the best president that has ever been in Kenya. Most have happened today, but today I just want to check out these as we have been getting up the discussion tonight. President saying that he has been the best president ever that Kenya has ever been with, as we even continue having the conversation. So I want to welcome you all. Feel free and feel part and parcel of this as even we're having the tonight. And the tonight show is also most basically on the Kivumbi cha siasa. So tonight we'll be most checking on the political open for on the political front, and also we'll be checking more interestingly to the what is being brought up to the political. So please, you are free to share your opinions too, and you are free to share your comments too, and also you are free to join up the show so that we can have the discussion together and we can have the conversation together. I want to welcome you all. Feel free and feel part and parcel of this as even we are having the show. So the links on the comment section. Please use the link and join the studio. Allow the restream to configure your camera and your audio and be part and parcel of this. Tonight, I'm not in our home studio, but we are away a little bit. But for the changes, we're still putting everything in order and we'll be having a good conversation as even we are joining or we are still moving on and on. So I want to welcome you all. Feel free. Feel part and parcel of this as even we are having the conversation. I'll be checking also on the comment section for those who have been giving up their comments too. Please also share them. Also, if you're getting me well, please tell me, Shadizo, I'm getting you well. Let us keep on the game. Let us keep on the vibe because this is the vibe that we are trying up because our connection has been having a little bit, or our we have been having literally to each ups, but we are still doing some some changes a little bit that will be coming to alignment. So what I want to ask you, I want to invite you, please be part and parcel of this and let us adjust together as even we are doing the changes, because the changes are there and the changes are here to help us to move to another step, to help us to move to another level so that we can be better and we can be good. So I want to welcome you all. Feel free, feel part and parcel of this as even we're having the conversation, and also tell me your opinions too, because kunikomoto. This is what people normally say, nikomoto maze, and that's if nikomoto, what are we doing so that hii komoto iache kukua kumoto vile tunaona, ama iache kukua vile watu wanafikiria. I want to welcome you all. Feel free, feel part and parcel of this. I would like to play couples of video, but because of some few delays, I'll play them later. But first of all, let us check out what's going on. What it is Mr. President is saying. What is it, or what has it happened that Mr. President is saying all about this? Mr. President is being all out to see it come to pass, or to see it coming out to the limelight. Mr. President amesema tu na akasema kwamba jana kwamba is one of the best president that Kenya has ever have been. And according to your opinion, do you feel he's the best president with what with all what is moving on? We have seen the ganging up. We have seen the other parts or the other things that have been going on. For example, the story of the Nairobi River. They're saying they want to create Nairobi River to make the Nairobi River the best river ever. While yet the schools, they have the challenges. The school kids at home, so they don't have
proper medication. They don't have school fees. The teachers, they are complaining also yesterday, saying that they were cheated, or they were lied to, that their salaries being increased. But yesterday they were surprised to find that the salary was not increased, and for those who are increases, it was by 1,000, others even with 64 shillings, so, or 60 bob shillings. So they wonder, was that the true, the adjustment that the government was saying that it will do to them? So if we check from that perspective, also we've seen they still complain, and then Ruto still says that he is the best president, the best president that Kenya has ever had in the lifetime. Okay, apart from that one and other things, what do you feel that the president saying that he has done that is right? I want you to tell me, president has done A, B, C, D, F, G, H that makes him the best president ever in Kenya. I would like to listen from you. The link to join up the studio today is on the comment section. There is the different a little bit from the normal link. Just click the link. Let's configure your camera and your audio. Climb to the studio. Let us have the conversation tonight, because tonight is getting hot and it's getting better as even we are having the conversation of all of us. I'm the host, Mike Shindizo, and I want to welcome you all. Feel free and feel part and parcel of this as even we are having the conversation tonight. Welcome. Thank you so much for tuning in. Our sign language interpreter tonight is Yula Nzale. So in a peculiar moment of self-appraisal, President William Ruto has today described himself as the best president Kenya has ever had, stating that he has topped his predecessors as the only PhD holder to occupy State House. President Ruto touted himself as a combination of the good qualities of the last 4 presidents. President Ruto spoke as he received a delegation of leaders from Tharaka Nithi County at the State House in Nairobi. Citizen TV's Emmanuel To has the details. He basked in the air of self-admiration, blowing his own trumpet at decibels that defy common norms. President Ruto started with an account of his physical and academic attributes, as well as his journey up the political ranks. Nimekuwa mjumbe miaka 15. Nimekuwa naibu wa rais miaka 10. Sio experience inatosha? Mimi sio mzee sana. Mimi ni kijana, mimi naelewa kufanya maneno. Ama namna gani? Mimi nimesoma ya kutosha. Hatujawahi kuwa na daktari ambaye ni rais wa nchi. Then came his rural background. Mimi ni mtu naelewa. Mimi nimezaliwa huko mashinani. Sasa shida ya Kenya mimi naelewa. Sasa mimi nitasema nimekosa kufanya hii kazi kwa sababu gani? I have no reason. I don't have an excuse. So I have to do the difficult job. Hii kazi yote ambayo mimi nafanya, kazi ngumu, ni kwa sababu there has never been an opportunity for a person with the experience I have, with the education I have, with the knowledge I have in Kenya. So I must do it. And wrapping the qualities of his predecessors into one attributes package, President Ruto declared himself a combination of the abilities of all 4 previous presidents. I have combined all my predecessors, you know. I have the courage of Jomo. I have the understanding of Moi, I have the education of Kibaki, and I have the plan we shared with Uhuru Kenyatta. I have no excuse than to do everything that needs to be done in this nation, transforming our health provision, transforming our infrastructure development. That is the assignment that I have. Giving an upbeat assessment of his record in office, the president said he is on course to transform Kenya. Na ni miaka miwili tu peke yake. Tell me what's going to happen in 5 years. Tell me what's going to happen in 10 years. Tell me what's going to happen in 20 years. You will not recognize Kenya because it will be a different place because of housing. The president was speaking at the State House, Nairobi, before a delegation of leaders from Tharaka Nithi, a delegation whose requests included the long-promised construction of the notorious Nithi Bridge. Hii Nithi Bridge mimi nitatengeneza. Inahitaji shilingi bilioni 7, ni pesa nyingi. Hiyo bridge inatangazwa kesho. Na nimesema hiyo bridge lazima ikamilike kabla ya uchaguzi. Mimi sitaki.
that the changes we have had in this country have not been experienced under any regime. It is only a miracle that you came in when the shilling was at 169 exchange rate and today it's at 130. Nobody talks about it. Yet, we know Kenya, 70% of what we use here is imported, and therefore shilling is very important. Emmanuel Toh said that's what's happening. Na hiyo ndio rais amesema, akasema kwamba the things changing, mambo inabadilika mbio mbio, na anasema kwamba tuweze kujua kwamba mambo sio kidogo, mambo ni mengi. Na hiyo na maneno ya rais mwenyewe, sitakutaka kuandikia mate na wino upo, nilitaka we mwenyewe ujisikie maneno hayo wewe mwenyewe moja kwa moja kutoka kwa kinywa chake rais. Naomba tafadhali tuingie studioni, tumia link ipo kwa comment section, tuweze kujiunga studioni ili tuweze kujituma na tuweze kuzungumza pamoja, tuweze kupiga gumzo pamoja. Niambie shatizo, mimi nahisi hivi, leo tuko nyumbani, kule tumezoea, tuko kwingine kidogo kuna mabadiliko kidogo. Samahani kwa hizo intelafu, tumekuwa tukijaribu kuweka mikakati kuhakikisha mambo iko sawa. So kwa hivyo nawakaribisha nyote, njooni tuweze kuzungumza, njooni kujadiliana na tuweze kuweka mambo sawa. Na maneno ambayo rais amesema, sikiliza vizuri kwa makini. Thank you so much for tuning in. Our sign language interpreter tonight is Yula Nzale. So in a peculiar moment of self-appraisal, President William Ruto has today described himself as the best president Kenya has ever had, stating that he has topped his predecessors as the only PhD holder to occupy State House. President Ruto touted himself as a combination of the good qualities of the last 4 presidents. President Ruto spoke as he received a delegation of leaders from Tharaka Nithi County at the State House in Nairobi. Citizen TV's Emmanuel Toh has the details. he basked in the air of self-admiration, blowing his own trumpet at decibels that defy common norms. President Ruto started with an account of his physical and academic attributes, as well as his journey up the political ranks. Nimekuwa mjumbe miaka 15. Nimekuwa naibu wa rais miaka 10. Sio experience inatosha? Mimi sio mzee sana. Si mimi ni kijana, mimi naelewa kufanya maneno. Ama namna gani? Mimi nimesoma ya kutosha. Hatujawahi kuwa na daktari ambaye ni rais wa nchi. Then came his rural background. Mimi ni mtu naelewa. Mimi nimezaliwa huko mashinani. Sasa shida ya Kenya mimi naelewa. Sasa mimi nitasema nimekosa kufanya hii kazi kwa sababu gani? I have no reason. I don't have an excuse. So I have to do the difficult job. Hii kazi yote ambayo mimi nafanya, kazi ngumu, ni kwa sababu there has never been an opportunity for a person with the experience I have, with the education I have, with the knowledge I have in Kenya. So I must do it. And wrapping the qualities of his predecessors into one attributes package, President Ruto declared himself a combination of the abilities of all 4 previous presidents. I have combined all my predecessors, you know. I have the courage of Jomo. I have the understanding of Moi. I have the education of Kibaki. And I have the plan we shared with Uhuru Kenyatta. I have no excuse than to do everything that needs to be done in this nation. Transforming our health provision, transforming our infrastructure development. That is the assignment that I have. Giving an upbeat assessment of his record in office, the president said he is on course to transform Kenya. Na ni miaka miwili tu peke yake. Tell me what's going to happen in 5 years. Tell me what's going to happen in 10 years. Tell me what's going to happen in 20 years. You will not recognize Kenya because it will be a different place because of housing. The president was speaking at the State House, Nairobi, before a delegation of leaders from Tharaka Nithi, a delegation whose requests included the long-promised construction of the notorious Nithi Bridge. Hii Nithi Bridge mimi nitatengeneza. Inahitaji shilingi bilioni 7, ni pesa nyingi. Hiyo bridge inatangazwa kesho.
na nimesema hiyo bridge lazima ikamilike kabla ya uchaguzi. Mimi sitaki that the changes we have had in this country have not been experienced under any regime. It is only a miracle that you came in when the shilling was at 169 exchange rate and today it's at 130. Nobody talks about it. Yet, we know Kenya, 70% of what we use here is imported, and therefore shilling is very important. Emmanuel Tor said that's what's going on and that's what's happening. Kumoto. Ni kumoto. I know I'll hear young when say ni kumoto. But this is the truth ya kusema ni kumoto. Juka kwa kweli. Mambo ni mumu. Tukiachana na hayo ama tukizidi kusikiza hayo, there is also one pastor just came out and decided to speak out. Let us check out this. This pastor aliamua kusema yenye iko ndani ya roho yake na kusema Mungu amemwambia. So I don't know if the true or these lies, but let's listen to the pastor, then we'll know what if the pastor saying is true or false. Thank you so much for tuning in. Our sign language interpreter tonight is Yula Nzale. So in a peculiar moment of self-appraisal, President William Ruto has today described and a message from the Lord God to the President and the government of Kenya. Mr. President, I am sorry, but you might not finish this term. Thus says the Lord. I am the Lord and God of all creation. I was, I am, and I will always be. I do not change, and I live according to my word. I have heard the cry of my children, and your case is right before my eyes in the court of heaven. I know everything you have done since you were born. By your words, actions, and by your deeds, you have condemned yourself. By the lawless things you do and plan in darkness, you have declared your own judgment. Didn't you know that you are the father of this great nation? Does a good father maim or kill his children? Don't you know that every soul belongs to me? Did I not command that you should not murder? And yet you have given orders to shoot and kill my children in broad daylight. Did I not command that you should do to men what you would want them to do to you? Is it not you and your other leaders who have taken everything, filled your pockets, and left my children hungry and desolate? Is it not you and the fathers of the land and those who claim to be my priests who have failed to live according to my laws and to guide your children in my ways? Is this not the reason why your children have rebelled against you and insulted you like a mere man? Mr. President, for what benefit is it to a man if he gains the whole world and loses his own soul? Or what will a man give in exchange of his soul? I am coming with my kingdom at a time you do not expect, and according to my words, as recorded in Matthew, chapter 24, verse 45 to 51. And I will overthrow your government and give it to those who fear me. And the whole world will know that I am the Lord and King of the universe. Mr. President, take heed, repent, and change. Otherwise, you might not finish this term before I come. The Lord has spoken. My name is Apostle John Robert. God bless Kenya.
Those are the word from Apostle. Amesema kwamba God has spoke to him. So mimi sijui, wale ambao mnasikizanga Mungu, naomba mnisaidie kuelewa hii ni nani geni kwangu, limenipata offside. Sikuwa nimelitarajia litakuja hivyo. Nataka nisikize maoni yenu pia. Na tukisikiza Apostle, one woman also cried, complain about that. Let us see this one. You used to speak in tongues. You are a Christian. God called you, and you want to build a church. Let's build the spiritual one first. Because the blood that is in our hands, that is not right. Let us build the church, but let us build the spiritual one first, because the blood in our hands. Haya, kuna mengine mimi sikuwa nimetarajia, mengine ananikuta offside na yananipata kama sina maoni ya kusema. Manake rais amesema kwamba yeye ndiye rais wa kwanza kuwa na PhD, yeye ndio rais wa kwanza kukuwa na doctorate, na hakuna mtu ambaye ako na elimu kama yake, na hakuna rais ambaye amekuwa na elimu kama yake. Na hapo wanasikia kama wanasema kwamba aliamrisha watu wapigwe marisasi kuuawa. Tafadhali nawaita, niambie maoni yako kwa comment section. Kama unaweza panda screen, basi tumia link iko kwa comment section uweze kupanda ili tuweze kujadiliana. Hata kwa Facebook, link ipo kwa Facebook Sound Candy Talk Live, link iko kwa YouTube Sound Candy Talk, na link iko pia kwa YouTube Live, Sound Candy Talk Live, na itakuwa vyema sana ili ujiunge na sisi tuweze kusonga mbele pamoja, ili tuweze kuzidi kupambana na kuzidi kusukuma gurudumu pamoja, tukiweka mambo na mikakati na mainchi yetu ya Kenya ili kuwe sambamba sawa kulingana na mapenzi ya Wakenya na kulingana na mitazamio na matarajio ya Wakenya. Wakenya wanaona vipi? Ni nini hiki? Nataka uniambie kwa mfano, kwa upande wako, niambie nini ambacho unaona kwamba rais amefanya kile kinadhibitisha maneno yake. Kulingana na mtazamo wako, unaona ni nini rais amefanya kinadhibitisha maneno yake ambayo anatoka kwa mdomo akisema kwamba yeye ndiye rais bora, rais ambaye amesoma kwa rais wote ambao wamekuwepo waine. Naomba uniambie maoni yako pia, na unaweza pia tuma maoni yako kwa nambari yetu ya simu ambapo ni 0794 261-310. Itakuwa vyema sana ili tuweze kusonga mbele pamoja, tukiweza kujadiliana, tukiweza kuzingatia na kuweza kuyaona ambayo yametokea. Tukizidi kusonga hivyo mbele, kuna mengi yamesemwa. Nataka tutazame hii ya watu wanabeba Biblia kubwa inaweza kukuangusha chini. Akuimba hao ngai wakwa ngai wakwa Ngai wakwa ngai wakwa ngai wakwa mama geganya
Ngai wakwa, Ngai wakwa, Ngai wakwa we wa magegania, Ngai wakwa, Ngai. Haya ni maoni ya Matiang'i, anasema mambo ya watu kubeba bili kubwa inaweza angusha mtu, yeye hataki. Nataka watu kufanyia wananchi kazi. Natamani kusikia maoni yako. Nisikie wewe na wewe una yapi ya kuniambia tunapozidi kusonga mbele pamoja, tunapozidi kusemezana, tunapozidi kuongeleshana. Manake mambo ni mengi, masaa ndio machache, lakini tunazidi kupambana na kuzidi kupambanua pole ili tuweke kila kitu sawa na tuweke kila kitu kwenye mstari ambao unafaa. Tusiache mengine yamebaki nyuma na mengine yameachwa yakiwa yamening'inia. Na wasi wote karibieni tuweze kujaza mahala hapa, tuweze kuongelea mama swala, manake kuna mengi ambayo yamejibiwa na mengine yakaweza kuzidi kuzungumziwa, mengine yakapata kujibiwa na huku, mengine yakarudishwa na huku, mengine yakarudishwa na huku, mengine yakaletwa na huku, mengine yakazidi kuongelewa sana na sana, na ili tuweze kujua wewe na wewe unasema vipi kuhusiana na maoni yako, ama unaona vipi kuhusiana na masuala haya ambayo yanazidi kuendelea, yanazidi kujiri katika nchi yetu na yanazidi kuonekana kwa nchi yetu. Nawakaribisha nyote kwa moyo mkunjufu, njooni tusemezane. Niambie maoni yako ni yapi kwa comment section. Naona watu kwa comment section wanazidi kuingia. Namuona Johnson anasema yes, it's Ruto. Yes, anasema hivi kwamba, wacha niwaeke hapo comment section. John anasema kwamba yes, is Ruto is the most experienced president of real. Ndo hiyo yes, mimi nimesema mtu ako pale anajiita Johnson Kendrick. Thank you. Nawazidi kuwakaribisha kwa show, tutumie hiyo link ambayo iko hapo kwa comment section, hiyo tuitumie vizuri kuja tuweze kuzungumza na tuweze kujadiliana na tuweze niambie maoni yako ni yapi, niambie unanitazama ukitoka wapi na uniambie unaona vipi. Ni nini hii moja yenye unaweza sema rais amefanya inilebisha hii kila ambaye alisema kwamba yeye ndio rais ambaye amekuwa bora, na kama hakuna kitu ambacho rais amefanya kinamdhibitisha kwamba kwa yeye ndiye rais bora, ni nini tena amefanya yenye kinakufanya useme kwamba yeye si rais bora? Niambie tu kwa hapo section, ama upande kama unaweza panda screen tuweze kujadiliana na tuweze kuzungumza pamoja, tukiangalia haya masuala ambayo yanajiri na mambo ambayo yanaweza kutokea. Nataka kidogo tu tuangalie ambayo yamejiri kwa leo kidogo, na nikizidi kuzungumza na wenzangu ambao wanajiunga nami studioni pia na wao. Kuna mkuu wa maaskari wa sehemu ya nini ametoa wito wake, akasema kwamba serikali ipunguze kwa ajili ya wanawake wa maaskari, na hilo swala likaleta swala tata sana na limeleta shida kidogo, lakini wakajaribu kulishughulikia ipasavyo, kujaribu kuweka mambo ikuwe sawa. Lakini sasa sijui wewe pia na wewe mtazamo wako unaona vipi ama unahisi vipi? Niambie tu kwa comment section, kama unaweza panda kwa studio, njoo tuweze tuweze kusemezana ili tukue vyema. Nataka tutazame hii A senior police officer has sparked debate after publicly urging the Inspector General of Police to scale down the recruitment of women into the National Police Service, citing what he claimed were operational inefficiencies and disciplinary challenges. The remarks made by the officer commanding Station Nyahururu, Isaac Kimutus, during a Jukwaa la Usalama forum in Nanyuki have drawn public ire and have drawn Interior Cabinet Secretary Kipchumba Murkomen's condemnation. He terms the statement as deeply
sexist, retrogressive in the face of decades of progress towards gender equality. Mary Moki has that report. It was a statement out of step with the times from Nyahururu OCS Isaac Kimutus, who urged the police top command to scale down the recruitment of women in the National Police Service. Unaona wakati ya recruitment iko percentage wanapeana, lakini unakuta kama ingewezekana iandikwe wanaume, so that wakati ya kazi like juzi ya 25 ya Gen Z kama kwangu Nyahururu niliambia wasichana wote wakae station. His proposal to reduce the number of women in the National Police Service touching a raw nerve in the decades-old parity. OCS Kimutu saying women officers complicate the chain of command and struggle to cope with the rigors of police work. Many critics say it exposed entrenched misogyny within the force. Unakuta mwingine anatapikia helmet. So inakuwa kazi mingi. Percentage iwe kidogo, so that at least in a station unakuta wanaume wengi, unakuta afadhali huwa wanaume wengi kuliko wasichana. His views labeled sexist, retrogressive and unconstitutional, like Ipia North Member of Parliament Sarah Korere saying the comments are an insult to every woman who has served, bled or died in uniform. Somebody stood here akasema ati lady officers wakuwe wachache. In fact, afande I would request wakuwe wengi. Wakati wa hiyo kipindi ya kutapika afande, because it is natural, ndio wakati ninatapika hiyo kipindi yangu mwingine anani replace, because kuna kazi zingine wanaume hawatafanya. Na OCS Kimutus, ukitumia warembo vizuri watakung'arishia hiyo Nyahururu mpaka ushangae. Kina mama msiwe na wasiwasi, stand your place. Inspector General of Police Douglas Kanja has reiterated the National Police Service commitment to fair labor practices, a sentiment echoed by Interior CS Kipchumba Murkomen, who observed that Kenya has a constitutional duty to uphold the 2/3 gender rule. National Police Service is gender sensitive. Tukienda kuajiri tutakuwa na both genders. Hiyo tuko pamoja. We have got a gender office. Si kweli? That is how important genders are to us. Kwa hivyo msiwe na wasiwasi na maneno ya gender, mheshimiwa. Hiyo sisi tunaheshimu kabisa na waziri wetu wanajua namna hiyo. You can't say we cannot hire women. We have a constitutional responsibility tufike 30%. Saizi tuko only 14. Bado tunang'ang'ana tufike 30%. Hii reasoning ya huyu OCS ana reason kama mtu ako Mkokoto Forest. Yeah. So ana ubaya, ni ile tu communicate vizuri. Ana ubaya, alitaka kusema wakati wa kulimana na bunduki na mabandit, wacha wa mama wetu wasikae kwa that area. The constitutional 2/3 gender rule is one that the national government is struggling to meet, with the judiciary previously issuing an advisory to dissolve parliament for failing to meet the principle. Mary Moki. With us on Citizen Weekend. Human rights activist Mwabili Mwagodi has recorded a statement at the Diani police station narrating the harrowing ordeal of his abduction on the night of July the 23rd in Tanzania. Mwabili, who fears for his life, claims he was abducted by 4 men who confiscated his documents, blindfolded him and placed him under tight security for 2 days under the watch of 2 Tanzanian police officers. He was later released near the Lungalunga border in Kwale County. Francis Mtalaki has more from Mombasa. Activist Mwabili Mwagodi arrived at Central Police Station earlier today, accompanied by family and fellow human rights defenders, hoping to officially file a report. Mwabili narrating the harrowing ordeal of his night of 23rd of July in Tanzania at around 8:30 p.m. They wakanifunga macho, they blindfolded me and took me to an unknown location on the 23rd night. They interrogated me the whole night. Alafu, I was kept isolated in a room. Ilikuwa ni nyumba, and I was kept isolated inside a room. Nikiwa nimefungwa pingu. Mwabili claims his abductors were Kenyan operatives seeking to uncover
who found his strong stance against the Kenya Kwanza administration. And these people were Kenyans, because mimi nimeishi Tanzania muda mrefu, wa Tanzania najua lafudhi za Kenya nazifahamu. He says his life is in danger, adding that he received warnings to stop criticizing the government. Human rights organizations have condemned both Kenyan and Tanzanian governments for what they term as a state-sponsored brutality. Be careful, protect yourselves, tujaribu tufike. Kama ushauri niliopewa na majasusi kutoka nchi jirani, waliniambia kuwa makini ufike mwaka 2027. There is a clear intention to eliminate someone like people like me. It's a horrifying ordeal. Sitaki mtu yote apitie whatever I have gone through, and now here I am seeking justice in my country. Nimenyimwa kuandika OB hapa, I've been denied a chance to write an OB, and now I have to depend on my lawyers for the next step of action. Sasa hapa inaonyesha wazi kuna connection between Kenyan security and Tanzania security. It is something that we always suspect, lakini sasa inaonyesha dhahiri kwamba kuna connection baina hawa wanaharakati ambao wamekwenda Tanzania wakashikwa, wengine wakateswa na kafanywa mambo ya kiajabu ajabu. They later traveled to Diani police station in Kwale County, where Mabili finally recorded a formal statement marking the beginning of his long journey for justice following what he describes as a state-backed torture in Tanzania. Meanwhile, the social justice movement has reignited the push for radical political change in the country, decrying increased cases of police brutality, enforced disappearances, extrajudicial killings, and the government's failure to uphold the constitution. Tunajitengenezea program yetu ya vile tutakuwa na siasa za kuangalia na kushughulikia maslahi yetu kama wananchi kutoka hapa grassroots kwenda kule national. In fulfilling our historic mission, we the young people of Kenya follow the footsteps of Mekatilili Wamenza, Koitalel Moi, Pio Gamapinto, Dedan Kimathi, and all the freedom fighters in the pursuit of dignity, freedom, and social justice. Francis Mtalaki, Citizen. All right, time for us to get into that conversation on trade. And Tanzania has this week starred the hornet's nest when it criminalized the participation of non-citizens in certain economic activities. These include wholesale and retail sale of goods, mobile money transfers, cleaning services, salon business, parcel delivery, operation shops, small-scale mining, establishment and operation of radio or television operations, tour guiding, clearing and forwarding, on-farm crop purchasing, ownership and operation of micro and small industries. Kenya has taken the view that this offends the East Africa Community Common Market Protocol, which provides for, and here is that list: free movement of goods, free movement of persons, free movement of labor, right of establishment, right of residence, free movement of services, and free movement of capital. Kenya has also raised concerns over what it terms as new and discriminatory tax measures introduced by Tanzania's 2025 Finance Act, all of which Kenya's Trade Ministry and State Department for East African Community Affairs says threaten the gains made through regional integration. As I mentioned at the start of Citizen Weekend, we are now joined by Tobias Alando, who is the CEO of the Kenya Association of Manufacturers. Tobias. Naam, karibu tena mtazamaji. Kauli ya afisa mmoja wa ngazi ya juu. Let's look at matters Security and Deputy President Professor Kim has called on residents of Baringo County to focus on building peace in the North Rift region and support government efforts to flush out bandits in the area. Speaking in Kabartonj in Baringo County during a church Thanksgiving service, Kindiki says the government will ensure that more National Police reservists have been deployed to support security efforts in the region to allow the government conduct development in the North Rift region.
Mimi nashukuru nimerudi Baringo wakati amani imeendelea kupatikana, and I know the remaining work, ile kazi kidogo, kwa sababu bado tuko na matatizo kidogo. Mheshimiwa Murkomen na ile team ambaye tumebaki pale interior itakamilisha hiyo kazi, watu wetu waishi kwa amani. Tumepeana NPRs, kama NPR itoshi tuongeze. Tumefanya special formed up units, kama hazitoshi tuongeze. Na I know going forward we can only make it better, and I wish the new minister and the team all the best as they complete that important exercise. Na mtazamaji, naye katibu mkuu wa chama cha ODM sasa anasema yuko tayari kujiondoa kutoka chama hicho endapo kitakubali kuunga mkono kuchaguliwa tena kwa Rais William Ruto kama rais kwenye uchaguzi mkuu ujao. Aidha, ni msimamo ambao pia umetolewa na mbunge wa Saboti Caleb Hamisi, wakisema kwamba kamwe wako tayari kumuidhinisha Rais Ruto kuwania urais mwaka 2027. Walikuwa wakizungumza eneo la Saboti, kaunti ya Trans Nzoia, wakati wa hafla ya kuwawezesha kina mama wafanye biashara. Niambia baba hivi, nimwambie simwambie? Niambie baba simwambie? Mimi Caleb Hamisi, ukiamua kuunga mkono William Ruto, baba, that will be the end of me and you, amen. Wataka ODM wakipitisha waseme Sifuna ni shenzi, wakisema huyu Sifuna ni bure kabisa, nitasoma. Lakini siku ile watapitisha ati chama cha ODM kitaunga Kasongo mkono mwaka wa 2027. Hiyo nataka niseme mbele na mbele ya Mwenyezi Mungu. Mimi nilikataa uongo wa William Samoei Ruto. Nikamwambia aache uongo. Pesa ya watoto wa university arudishe yote. Pesa ya wamama ya vikundi arudishe yote. Pesa ya linda mama ya mama arudishe. Citizen TV. Talk of election interference is once again making headlines as a growing number of government-allied leaders openly suggest that President William Ruto must retain power in 2027 by any necessary. Their controversial remarks have sparked fresh concerns about the credibility of the next general election. Our political affairs reporter, Melita Olatenges, has more. Election transparency in Kenya appears increasingly under threat as leaders from within the ruling formation continue to make brazen statements hinting at electoral manipulation ahead of the 2027 polls. Mimi na Oscar huwa tunasema maneno kali kidogo saa zingine. Oscar anasema isipojaa tutajaza, na mimi nasema kwa njia nyingine style, but we are saying the same thing basically, kwamba lazima ijae kwa vyovyote vile. Si namna hiyo? Basi namna hiyo. Asante. Yati MP William Kamket's remarks are just the latest in a string of statements that seem to downplay the sanctity of the vote. They mirror sentiments recently expressed by Wajir Roman representative Fatuma Jeho, who stated openly are prepared to stuff ballot boxes to secure President William Ruto's re-election. Si tunangojea tu debe iletwe, hata kama tutakuwa na votes tutamuibia, hiyo si siri. The leaders made these remarks during a nuptial ceremony in Kapseret for the children of immigration PS Belio Kipsang and businessman David Langat. These remarks cast doubt in the electoral process as the 2026 begins to take shape, the will of the people or the power of incumbency and vote theft. Melita Oletenges, Citizen TV.
Thank you for staying with us on Sunday Live. Wiper leader Kalonzo Musyoka has condemned the government's use of anti-terror laws to intimidate and silence dissenting voices. Speaking during a church service at Ruach Tabernacle Ministries in Nairobi, Kalonzo described the misuse of terrorism prevention laws as unconstitutional and a clear attempt to infringe on freedom of speech and criminalize civic action. I still insist ni jambo la kushtaki vijana wa Kenya Gen Z kusema they are terrorists. Ni kusema kwamba wazazi wao ni terrorists. So every Kenyan voter is a terrorist. Because these are Kenyans exercising their freedoms under the constitution. How do you then charge under inaitwa POTA, right? Yeah, POTA. Prevention of Terrorism Act. Staajabu ya Musa utayaona ya Firauni. Kishaona ya Firauni. Staajabu ya Musa utayaona ya Firauni. Na hando ya Wakenya. Wakenya ni magumu. Na wasi njooni studioni tuone tusemezane. Njooni tujadiliane, njooni tuweze kuwa na udadavu na kuchanganua na kung'ang'anua hapa kidogo kidogo. Ili tuone mambo inakuwa vipi, mambo inakuwa shwari kabisa. Nazidi kuwakaribisha, njooni tuweze kuzungumza, maana nimecheza mkururu wa video ili muone kwamba maoni ya kutoka kwa wanasiasa tofauti. Umeona, umesikia maoni kutoka kwa Kalonzo akiteta na akisema kwamba vile kwake kuko. Umesikia maoni ya wengine wanasema kwamba hata kama rais hataweza kupata kura, lazima tutamuibia ili arudi pale. Ndio nimekuambia, niambie ni nini hii, niambie tu kitu moja ambacho kunahisi kwamba kinaweza fanya weza rais anaweza ambao kinaunga mkono ama kinakosa kuunga mkono kile rais amesema kwamba yeye ndiye rais bora, ni ile rais amesoma nchini mwetu, na kile ambacho pia unahisi kwamba sio kigo hivyo pia hiki kimezidi pia tena kwamba rais kweli tuambie na ukweli sio hivi, kuna mahali ambapo unatudanganya. Na wasi njooni uniambie, njooni tusemezane, njooni tuweze kujadiliana, njooni tuweze kuongea pamoja ili tuweze kuweka mambo sawa na tuweze kusaidia pamoja. Wacha tu niwasalimie watu kidogo kabla turejee na usemi zaidi. Tunaanzia kwa team ambao wamejiunga na sisi, na kwa ambao wamejiunga na sisi, namuona Nancy ametufungulia pale, namuona mwingine anajiita T, thank you. Namuona Doris anasema pale how are you, thank you. Namuona Call anasema aje, anajiita Call Amos, thank you Uncle Amos for joining. Namuona Tana anajiita Tana, thank you. Angela Masi, thank you. Job, thank you. Namuona mwingine anajiita hapa Mona Lisa, thank you. Namuona Obinyo, thank you. Namuona mwingine anajiita hapa Sharon 001. Namuona Taizat, niambie pale unapata, nitazidi kusoma. Namuona June, thank you, anajiita June 3. Namuona Joan JJ, thank you. Namuona Danielson, thank you. Namuona Lizzy, namuona Harrison, naona mwingine anajiita hapa RIP at the runway, RIP the runway. Thank you. Naona Charlie Man, thank you. Namuona Dorba anajiita Doro Beauty, thank you. Naona Mambo Mamba, thank you Mamba. Naona Movi, thank you. Namuona Mandini, thank you. Abdiraza majina ya Kiarabu kidogo jameni. Abdiraza, thank you. Namuona Baraka, thank you. Namuona Lucky, thank you. Anajiita Lucky Babes, thank you. Namuona Joan, thank you. Naona nani mwingine hapa, naona Mercy, thank you. Naona mtu anajiita JJ, naona Dot anajiita Diodata, thank you. Diodata Points, thank you. Namuona Masina, thank you. Naona Badari Badria, thank you. Namuona Mauno, thank you. Naona nani mwingine, Joy Glory, thank you. Namuona Thomas, thank you. Naona Faith, namuona
anajiita nani? Anaita JNR Molina. Thank you. Namuona speech. Thank you. Nani mwingine hapo? Alafu lastly tunafungiwa wa mwisho ambaye ananisema kwamba anajiita Slim 8. Thank you for those who are still joining up. Thank you for those who are still climbing up from Team TikTok and also from Team Facebook. Please just tell me where you're watching me from na uniambie maoni yako. Unahisi vipi? Kitu gani hii moja unahisi rais amefanya? Ama kitu gani unahisi kwamba kina wewe kuna kuambia kwamba rais ambaye anasema kwamba yeye ndiye rais ambaye soma ndiye rais bora Kenya kwamba si yeye rais bora? Unahisi vipi kuhusiana na maoni hayo? Hayo ndio tunazungumzia leo. Tumeona Sifuna naye anasema kwamba kama kuna wale ambao wanakubali kujiunga kwa kumsupport rais, yeye anatoka ODM kama ODM itakubali kumuunga rais Ruto mkono kusimama na kugombea kiti kama yule ambaye ndo anagombea anaungwa na mkono na chama cha ODM. Anasema ikifika pale yeye ataweza kungatuka na wachane na ODM. Na tunaona kwingine nako nao wanasema kwamba tunamuunga na hata kama itawezekana tutamuibia bora mradi arudi ama mradi awe kiongozi. Maoni yenu ni yapi? Niambieni maoni yenu popote ambapo unanipata, niambie maoni yako ni yapi ili niweze kuyasikiza, niweze kuyazidi. Wale ambao wanajiunga na mimi studioni, link ipo kwa comment section. Tafadhali bonyeza link ikuruhusu uingie studioni. Tumia link kwa comment section. Leo tunatumia mtandao tofauti, so itakuwa kama kawaida vile tumekuwa tukizoea, lakini itatusaidia kuingia studioni. Sasa finya hiyo link, bonyeza link, itakuambia, itakuruhusu kufika studioni. Fuata tu kama vile tunafanyanga kule kwingine. Unabonyeza link, ina transfigure your audio na kutumia your camera, and then unajipata studioni ili tuweze kuzungumza na tuweze kujadiliana na tuweze kuongea na tuweze kukuwa na maongezi kama kawaida. Na wakaribisha nyote kwa moyo mkunjufu, tukizidi kusonga mbele pamoja na tukizidi kuangalia mambo ambayo yanazidi kujiri. Manake kwa kweli ni mengi mengine nayo hayataki kupumua. Na nazidi kuwakumbusha tu kwamba hii ni Sound Candy Talk, nyumbani kwa kila mmoja, na maoni yako yanathaminiwa. Ndio maana nawakaribisha nyote tuweze kusemezana na niweze kusikia maoni yenu ili tuweze kujua ni wapi ambapo tunaingia kwa shimo ama ni wapi ambapo tuko sawa. Na kama kuna mahali tunaingia kwa shimo, basi tuweze kujihadhari, manake tusipojihadhari kwa kweli tutajipata pabaya, tutajipata kwa shida, tutajipata mahali ambapo hatutaweza kutoka. Na nikiwakumbusha tu, tukizidi kuzungumzia na wasi wazazi wote tuweze kuzingatia masuala ya elimu, manake masuala ya elimu yamekuwa na tashishi kidogo. Wanafunzi wetu wamekuwa wakikosa kwenda, wamekuwa na shida shuleni. Naomba tuweze kukitia kipaumbele, tuhakikishe kwamba tuna madarasa shuleni ya kutosha na tuna wanafunzi wetu wanaenda shuleni pasafi na wanapata elimu bora. Sio tu bora elimu, siku hizi tuliachana na mambo ya bora elimu, tunataka elimu bora. Na nazidi kuwasihi wazazi, ni jukumu la kila mmoja. Msiachie mwalimu peke yake na ama usiachie serikali peke yake. Naomba tuunge pamoja, tuhakikishe tunajua maslahi ya watoto wetu shuleni, tunajua ni nini watoto wetu wanapitia na tunajua ni nini watoto wetu wanafanya wakiwa shuleni hapa hatupo pia na sisi, ili tuweze kuchukua maslahi mazuri ya wana wetu wasiweze kupata kwa mashida zingine kama hizi. Tukiona story hiyo, tunaangalia story ya SHA ambapo inasemekana kwamba kuna wizi mwingi ambao ulikuwa umeendelea kwa SHA. Kando na hiyo kuna story ya e-Citizen, na kana story ya e-Citizen kuna story ya pia ya CS Mutua na the sport. Hiyo masuala ya sport yamezidi kuzungumzia pia na yeye, na tukaona masuala ya Catholic Bishop Saudi Alam over capitation Christian in school capitation Christian in school. Naona masuala ya elimu bado na nini. Alafu kuna pia masuala ya elimu tena, 14-year-old resides from facing marriage after ndo hiyo after season exposed. Okay, masuala ya pia watoto kuolewa mapema. Tafadhali na wasii wazazi, acha kuona watoto kama mali. Huyo ni mtoto, ndio Mungu alikusaidia kuleta kwa kiumbe duniani, lakini itumaanishe kwamba juu umenizaa wewe ndiye ambaye lazima nikulipe ama nikufanyie vile unataka. Wakati mwingine nabadilika. Wewe umenisaidia kuja duniani, basi acha niishi maisha yangu pia na uishi maisha yako,
ili tujenge Kenya na tujenge pamoja. Tukinipa mazingira mazuri ya kufanya kazi vizuri, basi sina budi ila kukurudishia shukrani pia na wewe, kwa sababu utakuwa umenisaidia kujenga hayo mazingira mazuri ya kuweza kusonga mbele ama ya kuweza kunawiri. Na wasi wazazi tusiweze kukua na hiyo tamaa sana. Tuna tamaa wakati mwingine ambayo inatuleta mashakani ama inafanya tunahisi kwamba mambo hayaendi sawa, na hiyo ni kwa sababu ya hiyo tamaa. Hiyo ni kwa sababu ya hiyo tamaa. Tafadhali tuachane na tamaa ili tuweze kuweka mambo yetu sawa. Nataka kucheza mkurudio ya video zingine kama 3 hivi, tuone masuala ya hiyo ya elimu, masuala ya e-citizen, masuala ya polisi. Polisi tena, polisi siku hizo taarifa yote na wahusu, na itakuwa magumu kidogo na mambo ya masuala ya polisi. Alafu na masuala ya SHA imepiwa pia kipaumbele leo, na masuala ya pia aviation masuala ya CS Mtua. Kesha tutajiunga tena pale, kwa hiyo siku nyingine tutaangalia kwa magumzo kidogo kutoka kwa masuala ya hela. Manake masuala ya hela pia nayo yameleta kizuazua kidogo, tunataka tuyaangalie, tuyaweke sawa. Tusiache tu yamelala hivyo tu, na ilhali Kenya tunaingia kwa shimo. Watu ambao mnatutazama, niambie, Kenya tunaingia kwa shimo na tutanyamaza? Lazima tuongee bwana, lazima tuseme. Hatuwezi kaa tu tumenyamaza na nchi yetu inaingia kwenye shimo, ama nchi yetu inaingia mahali ambapo tutashindwa kuichomoa. Tusijaribu kusinzia nchi yetu kiingia kwa mtaro, manake sisi ndio tutaweza kuadhibiwa, sio watu wengine wataweza kuadhibiwa. Na wasi wote, karibuni kwa moyo mkunjufu tuweze kuzemezana na tutazame hii kwa pamoja. Demanding urgent action to protect schools already buckling under financial strain. And as Mary Moki reports, with the rising education costs, delayed disbursements and a shrinking support system, the church says the education sector is on the brink, and it's the most vulnerable learners who are paying the price. The Catholic Church has taken aim at the government over what it terms as reckless pronouncements regarding the state of education in the country. The church warned the government and politicians against playing politics with the education of Kenyan learners. The clergy condemned what they termed careless political statements on education funding and capitation, saying such rhetoric undermines efforts to make education free, fair and accessible. The church leaders have decried capitation delays, which they say are already hitting hard, especially in Catholic-sponsored schools. Reduced government capitations, for example, delays in disbursement of funds, insufficient number of teachers, pressure from parents, and increasing enrollments without matching infrastructure. Archbishop Panyolo warned that politicizing education is an ill-advised move whose consequences put the country's future at risk. It's very much in details, because if you make any blunder in education, you can bring the whole country down. You can bring the whole humanity down. So we have to be very cautious that any other things as we go about in politics and so such, we don't make blunders on matters education. Meanwhile, Education Cabinet Secretary Migos Ogamba has pushed back against funding fears. Speaking at the University of Nairobi, where he inaugurated the new University Council, Ogamba has assured parents that help will sufficiently cater for all students joining university in September. Then we'll persuade Parliament, we'll persuade Treasury and a supplementary 1 or supplementary 2 to get more resources to be able to cover the students. Student-centered funding model is to ensure that we leave no student behind or no student misses university because of the background where they come from. And we're encouraging each and every student to apply.
we will go out of our way to ensure that when we confirm that a student is vulnerable, we will look for resources to ensure that they are in school. The government has also justified the university fee reduction and disputed claims that the reduction will disadvantage debt-laden universities, arguing that the fee reduction will lead to increased enrollments and compound the gains for universities. Mary Mwoki, Citizen TV. A 14-year-old who was on the verge of being married off in Kajiado County was rescued amidst rise in early childhood marriages during the school holiday season. The teenage girl, whose plight was aired by Citizen TV, had sought refuge in her grandfather's house. And as Laura Otieno reports, the Children's Department in Kajiado County has vowed to continue community sensitization to root out a retrogressive culture that still advocates for child marriage. The dusty road that winds up at Ole Kimunke village in Kajiado carried hope. Hope for a brighter future for a 14-year-old who was featured on Citizen TV, fearful of being married off by her father. Well-wishers as well as officers from the Kajiado County Children's Department led a rescue mission where the teenage girl was picked and moved to a safe house. Tumekuja hapa kupitia ujumbe tuliopata kupitia runinga ya Citizen TV. Tumejitolea kuhakikisha kila msichana amepewa nafasi kikamilifu ya kuhakikisha ya kwamba amesoma, at least aishi maisha ya maana baadaye. Kuna mila mingi ambayo inasumbua watu katika sehemu hii. Unakuta bado watu masomo ni kusukumiwa, lakini tunashukuru kwa maana mumeleta mwangaza huo na tunafanya kazi mzuri pamoja. In a report commissioned by Women Lobby Group Fawe in 2024, 18% of girls aged between 15 and 18 years had already been married, with the SL counties reporting the highest prevalence. Stakeholders now calling for concerted efforts, especially in setting up more schools which serve as rescue centers for teenage girls and even boys who risk being married before the legal age. Moto napitia hapa, mimi siwezi kustatua mtu binafsi, lakini nikipata wafadhili kama Right Pop tunashukuru, kwa sababu wao hata nimeonyesha ile jukumu. Bali na huyu msichana tusiweza kusaidia hata wengine wadogo. Tuone vile hata wao isikue tu tunatafuta haki ya mmoja, tunawacha wengine sita wakiagamia. Na nawashukuru sana na naomba Mungu hata wafadhili wengine wajitokeze ili tuweze kusaidia hii jamii. Nataka kusoma nikuwe daktari, nisaidie wazazi wangu na community. Wanataka kunisaidia nisome. Nashukuru. The teenage girl will receive education, mentorship, and career guidance. Laura Otieno. Welcome to the program. Tonight is our sign language interpreter. Tonight, let's begin with Kenya's recent designation as a major non-NATO ally that faces an uncertain future following a sudden move by the United States Congress to consider reviewing Kenya's status. In a proposal presented by the U.S. Senate Foreign Relations Chairperson, the United States seeks to review Kenya's non-NATO ally status following its continued engagements with China. And as Stephen Leto reports, the U.S. Congress is expected to present its report within 180 days. Since President William Ruto visited the People's Republic of China, Kenya's relationship with the Donald Trump administration is seemingly on the downslope. And now the U.S. Congress is pushing for a fresh review of Kenya's non-NATO ally status. Granted in June 2024, President Ruto visited then-President Joe Biden at the White House. The new law directs that not later than 90 days after the date of enactment of this act, the Secretary of State, in coordination with the Secretary of Defense, the Secretary of the Treasury, and the Director of National Intelligence, shall commence a review of the major non-NATO status of Kenya, conferred on June 24, 2024. Also required by the U.S. is an assessment of Kenya's relationship with the United States in countering violent extremism
achieving and maintaining peace and security in sub-Saharan Africa and in Haiti as a United Nations peacekeeping troop contributing country and as an economic partner. The U.S. Congress is further required to present a detailed description of the military and security relationship of the government of Kenya with the People's Republic of China, the Russian Federation and Iran, including any engagements, agreements or joint activities since June 24, 2024, when Kenya was granted a non-NATO ally status. A further detailed description of the political and financial links of key political actors and institutions of Kenya with the People's Republic of China, the Russian Federation and Iran is to be presented before the Congress. President Ruto inked a multi-billion shillings investment agreement during his trip to China. The United States wants an assessment of the trade and investment relationship of Kenya with the People's Republic of China, including its participation in the Belt and Road Initiative and bilateral debt and commercial ties. The committee has also been directed to conduct an assessment of the use by the government of Kenya of United States security assistance and intelligence support and sharing, including potential impacts on state and non-state sponsored actions against civilians, to include abductions, torture, renditions and violence against civilians. Although Nairobi is yet to respond to Washington, Kenya is also under a sharp focus over its role as a financial safe haven for individuals and entities on the Office of Foreign Assets Control, especially designated nationals and blocked persons list and foreign terrorist organizations, including such individuals and entities based in South Sudan, Uganda and Somalia. Stephen Leto, Citizen. Nancy got irregular transactions worth 11 billion shillings, warning that the system exposed public funds to fraud, misappropriation and revenue leakages. Members of the National Assembly's Public Accounts Committee are now demanding an immediate shutdown of the platform, terming it a, quote, crime scene of monumental proportions. Emmanuel Toh was in Parliament and filed this report. A special audit of the government's digital payments platform eCitizen has lifted the lid on alleged rot in its operations, exposing irregular and unexplained transactions that could cost taxpayers about 11 billion shillings. Shadowy individuals linked to the platform are at the center of the controversy. Chair, I'm Deputy Auditor General. Yes. The damning report tabled before the National Assembly's Public Accounts Committee Tuesday reveals that 7 billion shillings is being held improperly in collection and settlement accounts of service providers. The Auditor General warns that the service providers could be utilizing the funds at the expense of government service delivery. Another 2.5 billion shillings from the eCitizen platform was also unaccounted for. The report stating that unaccounted receipts were due to partial payments, erroneous payments, and duplicate payments. This now revealing a lack of revenue traceability and accountability, which could lead to misappropriation and fraud. Most baffling, however, was the unauthorized transfer of 127 million shillings from the 222 paybill account to private individuals in a single day. Audit documents reveal that 4 such transactions were executed on January 25th, 2024. For the 2 private entities that had been paid 127 million was under Wandabo Associates Limited, 63 million, and Gold Rock Capital Limited, also 63. The money was in exact equal. Let's be sincere as Kenyans. This eCitizen is not supposed to be operational. From these findings of this audit report, that's the truth. eCitizen platform is a scam. Chair, you've been able to read that there is no legal framework. A quick company search revealed that Wandabo and Associate Limited, one of the firms that benefited as only one registered shareholder. However, attempts to trace the ownership of Gold Rock Capital returned no results. The audit also flagged an over-collection of 1.8 billion shillings from the public, blaming it on failure to apply the prorated percentage charge on payments. Instead, a flat fee of 50 shillings per transaction was used, actively inflating the cost of government goods and services. The whole thing is a crime scene. I don't even know where to start. I am actually, I don't know.
I'm stressed. We are staring at a monumental scandal or monster. The report further revealed that despite government claims of full ownership and control, the platform is still operated by Webmasters Limited, raising concerns over the security and misuse of public data. Questions have also emerged on why management of the system is split across 3 ministries instead of being domiciled under one. The Public Accounts Committee of the National Assembly has now invited all the 3 cabinet secretaries with interactions with the e-citizen platform, including the CS for Treasury John Mbadi, the CS for Interior Kipchumba Murkomen, ICT William Kabogo, to shed light on the alleged dark operations of the from government institutions are forced to pay a bribe just to be served. The 2024 National Ethics and Corruption Survey by the Ethics and Anti-Corruption Commission reveals that the highest bribe, that's 243,651 shillings, was paid in a case involving employment at a county government. Sethalale breaks down the damning report, which once again ranks police officers as the top recipient of bribes in the country. The number of Kenyans seeking to pay a bribe to access government services has risen sharply from 17.7% in 2023 to 25.4% in 2024. The latest National Ethics and Corruption Survey by the Ethics and Anti-Corruption Commission shows that 43% of respondents paid a bribe because it was directly demanded. 23% said it was the only way to access the service, while 18% did so to avoid delays. Many Kenyans have come to believe that unless they give something, they will not receive the services from government offices that they require. While the national average bribe dropped from 11,000 shillings in 2023 to 4,000 shillings in 2024, some cases remain staggering. Institutions where Kenyans paid the highest bribes include the Kenya Wildlife Service at 200,000 shillings, followed by the National Social Security Fund at 47,000 shillings, and the Pensions Department at the National Treasury at 40,000 shillings. Counties where Kenyans paid the highest bribes while seeking public services include Uasin Gishu, Baringo, Embu, Homa Bay, Bomet, Kakamega, Tana River, Kiambu, Nyamira and Wajir. These sectors perceived to be the most prone to unethical conduct and corruption are led by the Ministry of Interior, with the National Police Service ranking as the top recipient of bribes, followed by the Ministry of Health, the National Treasury, Ministry of Lands, Public Works, and Ministry of Education. The main drivers of unethical conduct and corruption in both public and private service, according to the report, include greed and selfishness among public officers, lack Secretary held a sweeping digital transformation of public hospitals under the Social Health Authority. Confusion and delays have marred services in several parts of the country. The switch from one-time passwords back to full biometric identification was designed to streamline access, eliminate multiple billing and reduce fraud. But in reality, the rollout has been dogged by technical glitches, particularly in high-tier facilities where the system is being piloted first. As Emily Chebet reports, Kisii Level 6 hospital suffered long queues and major delays following system failure, even as other facilities experienced a smoother transition. A crowded billing room at Kisii Level 6 Hospital. Their faces tell a story of mounting frustration. Hundreds of patients, some unwell themselves, others desperate for help on behalf of their loved ones, have been queuing since morning, hoping to access critical healthcare services. But instead of relief, they are met with repeated failure. The newly launched biometric system meant to streamline registration is struggling, offering to those who need care the most. Nimekuja hapa asubuhi saa 3. Nimekuja kushughulikiwa na hii SHA.
Hizi nini walichange system wakaweka hiyo ya vidole. Kutoka asubuhi nasumbua, saa hii ni saa 10 bado sijashughulikiwa bado. Tukakuja room 2, tukapatiwa hizo documents, tukapelekea daktari ili ajaze. Kurudi tunaambiwa network hakuna, sijui message inafaa kutoka Nairobi irudi. Just yesterday, Health Cabinet Secretary Aden Duale announced the immediate scrapping of one-time passwords, warning that any facility using them would not be reimbursed by the Social Health Authority. But here in Kisii, that directive has plunged many into a difficult situation. Patients and staff say the new biometric system sometimes take up to 30 minutes to load, sparking long delays and even longer queues. If the network is not there, huwezi ansisha biometric. Unangoja mpaka network irudi. Then for patient wa ICU, ukitisha patient haizi kuja kuweka kidole unless tunatumia OTP, na walisema hawezi lipa kama tunatumia OTP. Nilikuja hapa 6, nimekaa nimesikia network inasumbua. Kama ingekuwa uwezo watengeneze mambo ya network iwe kitusaidia tufanyiwe haraka. Kuna wagonjwa wengine hapa hata wako mahututi. Wagonjwa wanaumia. Jana mwingine hata kidogo kufe huko chini sababu ya isha. Ama daktari pia wanajaribu kutueleza, hata hao nadhani hawaelewi, because the way wanatueleza hata si atuelewi. Wanatuambia sijui ni fingerprint, but mimi sijaona kwenye fingerprint inatumika. At Kapkatet Level 4 Hospital, the challenges are strikingly similar. Despite being among the first facilities to adopt the digital system, Medical Superintendent Dr. George Muya says fingerprint recognition has proven difficult for some patients, forcing staff to temporarily revert to OTPs to ensure no one is turned away. Meanwhile, at Nyeri County Referral Hospital, the story is different. Here, the system appears to be running smoothly, with patients receiving services more quickly and efficiently. Emily Chebet, Citizen TV. Labour Cabinet Secretary Alfred Mutua is facing That's what's happening in our Kenya, in our nation, in our political front. So we'll be taking more details to that, but what I want to ask you is to appreciate you for joining up and for coming through for this amazing episode and this amazing moment. So we have seen what is going on and we have seen what is being bring up. We'll be talking about more and we'll be having the rest more. So let us meet tomorrow, the same place, the same time, doing the same conversation that brings our nation to the standstill and to the right path. Bye-bye.